Hi, hello, namaste. Welcome back to our channel Success with English by Lalasa. Okay, please don't skip my video. Watch until the end because it's a very primary part of English grammar. Very primary, foremost part of English grammar and very important also. Okay, maximum we are listening. We heard many times the words phrase and clause, sentence. Sometimes your teacher or sir may say sentence, sometimes he may say clause, sometimes he may say phrase. What is clause? What is phrase? Actually, this is very different part to me when I was a student. Not now, when I was a student. I have little bit confusion between phrase and clause. Really. So now, like me, many of you are there by having confusion about these topics. Today, I am going to clear that confusion, right? Okay, let's have a small discussion about phrase and clause. Difference between clause and phrase. Shall we? Come. First, clause. What is a clause? Phrase and clause both are a part of sentence. Sentence lo parts, but a little bit difference is there between phrase and clause. What is clause? See, clause is nothing but a group of words. Phrase, clause, sentence, all are a group of words. But clause in the sense, it's a group of words that includes a subject and a verb. That means in clause, we have subject and verb. See, for example, the dog barks when the postman arrives. Actually, ఈ sentence లో the dog barks అనేది clause అన్నమాట. The dog barks అనేది clause. ఓకేనా? Of course, it's also a clause. When the postman arrives అనేది కూడా clause. ఎందుకంటే నేను చెప్పిన డెఫినేషన్ ప్రకారం సబ్జెక్ట్ అండ్ వెర్బ్ ఉంటే అది క్లాజ్. సో ఫస్ట్ దానిలో ఫస్ట్ పార్ట్లో డాగ్ ఈజ్ సబ్జెక్ట్, barks is verb, so it's a clause. And when the postman arrives, second part of this example, when the postman arrives, postman వచ్చినప్పుడు కుక్క అరిచింది. The postman is subject, arrives is of course verb. What is the difference between this clause and this clause? ది డాగ్ బాక్స్ అనేదేమో ఇండిపెండెంట్ క్లాస్. ఇండిపెండెంట్ అంటే స్వాతంత్రం, అంటే ఇట్స్ నాట్ డిపెండింగ్ ఆన్ ఎనీ అదర్ క్లాస్, ఆన్ ఎనీ అదర్ సబ్జెక్ట్. వెన్ ద పోస్ట్ మ్యాన్ అరైవ్స్ ఈస్ డిపెండెంట్ క్లాస్. బికాస్ దిస్ clause is depending on this clause. Okay na? If there is no dog barks, it may not be a clause. కుక్క అరిచింది, ఇట్స్ ఇండిపెండెంట్. ఎప్పుడు? పోస్ట్ మ్యాన్ వచ్చినప్పుడు. సో ద పోస్ట్ మ్యాన్ అరైవ్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద డాగ్ బాక్స్. సో ఇట్స్ ఇండిపెండెంట్, ఇట్స్ ఇండిపెండెంట్ క్లాస్. ఇన్ ద సేమ్ వే ఆల్ ద కార్స్ స్టాప్, ఇట్స్ ఏ క్లాస్. when they see the red light. ఇలాగే ఇక్కడ కూడా all the cars is independent clause. when they see red light is dependent. This is types of clauses. Dependent and independent ఆ రెండే ఉంటాయి. A clause includes subject and verb, but phrase does not contain subject and verb. Subject to verb ఉండాల్సిన అవసరం లేదు phrase లో. For example, filled with joy, the girl jumped up and down. But దీనికి jumped up and down verb ఉంది, subject ఉంది, but it's not a phrase, it's a clause. But filled with joy is phrase because it doesn't have subject or verb. Second example, he performed the song with a smile on his face. Actually, he is a subject, performed is verb. This part having subject and verb, so it's not a phrase, it's a clause.
So with a smile on his face. In this sentence we don't have any verb or any subject, so it's a phrase. This is a small difference between a phrase and clause. ఇందాక క్లాజెస్లో డిపెండెంట్ అండ్ ఇండిపెండెంట్ క్లాజెస్ ఉన్నట్లే ఫ్రేజెస్ కూడా మెయిన్గా 5 అంటే 5 కైండ్స్ ఆఫ్ ఫ్రేజెస్ ఉన్నాయి. నౌన్ ఫ్రేజ్, యాడ్జెక్టివ్ ఫ్రేజ్, వెర్బ్ ఫ్రేజ్, యాడ్వర్బ్ ఫ్రేజ్ అండ్ ప్రిపోజిషనల్ ఫ్రేజ్. అంటే ఒక ఫ్రేజ్లో నౌన్ ఉంటే దాన్ని నౌన్ ఫ్రేజ్ అని, యాడ్జెక్టివ్ ఉంటే దాన్ని యాడ్జెక్టివ్ ఫ్రేజ్ అని, వర్బ్ ఉంటే వెర్బల్ ఫ్రేజ్ అని, అడ్వర్బ్ ఉంటే అడ్వర్బల్ ఫ్రేజ్ అని, ప్రిపోజిషన్స్ ఉంటే ప్రిపోజిషనల్ ఫ్రేజ్ అని అంటాం. ఐ హావ్ సెడ్ నౌన్ ఫ్రేజ్, యాడ్జెక్టివ్ ఫ్రేజ్, వెర్బ్ ఫ్రేజ్, అడ్వర్బ్ ఫ్రేజ్ అండ్ ప్రిపోజిషనల్ ఫ్రేజ్. ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, మై అంకుల్ హ్యాస్ కమ్ ఎస్టర్డే. ఇక్కడ మై అంకుల్ అది నౌన్ ఫ్రేజ్ కింద ఎగ్జాంపుల్. లత హ్యాస్ లాంగ్ సిల్కీ హెయిర్. లాంగ్ సిల్కీ హెయిర్ అనేది యాడ్జెక్టివ్ ఫ్రేజ్. లేటర్ దిస్ ఈవినింగ్ వీ విల్ గో అవుట్. లేటర్ దిస్ ఈవినింగ్ వీ విల్ గో అవుట్. విల్ గో అనేది వెర్బల్ ఫ్రేజ్. ద చిల్డ్రన్ హ్యావ్ బీన్ ఎంజాయింగ్. బీన్ ఎంజాయింగ్ అనేది అడ్వర్బల్ ఫ్రేజ్. ఓకేనా? On the way we have seen a beautiful nature. On the way is a prepositional phrase. Okay, ఈ విధంగా phrases అనేవి డిఫరెంట్ కైండ్స్గా ఉంటాయి. సో ఫ్రేజెస్ అండ్ క్లాజెస్ డిఫరెన్స్ తెలిసింది. మరి మెయిన్ సెంటెన్స్కి సంబంధించి ఆల్రెడీ నేను వీడియో అప్లోడ్ చేశాను క్లియర్గా, బట్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ జస్ట్ 2 minutes అబౌట్ దట్ సెంటెన్స్. వాట్ ఈజ్ ఎ సెంటెన్స్? ఫైనల్లీ a sentence is a group of words which gives sense or complete meaning. A sentence has subject, verb and object. Kinds of sentences: assertive sentence, imperative sentence, interrogative sentence and exclamatory sentence. Like this we have 4 kinds of sentences. Okay, assertive sentence tells about 2 statements. The sun rises in the east. We are going to temple tomorrow. She is very beautiful. Imperative sentence tells us about commands, orders, request, suggestions. Please get me a glass of water. Don't go there. It's very dangerous. Shut the door. Don't make noise. It's not good for you. ఇలాగా ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్ చెప్తాయి. ఇంటరోగేటివ్ సెంటెన్స్: వాట్స్ యువర్ నేమ్? వై డిడ్ యూ గో దేర్? హౌ ఈజ్ యువర్ హెల్త్? విచ్ ఈజ్ యువర్ ఫేవరెట్ బుక్? వేర్ ఆర్ యూ గోయింగ్? ఇంటరోగేటివ్ సెంటెన్సెస్. ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్సెస్ tells us about the sudden feelings. Wow, what a beautiful nature it is. How ugly she is. How beautiful she is. Alas, he lost his rank in the examinations. Okay, like this we can say sudden expressions or sudden feelings in exclamatory sentences. Sentence, phrase, clause. Differences we can identify like this. I hope you have understood about this well. If you like my video, please give like, subscribe and share to your friends. Don't forget to give comment also. Okay, again we will meet in next video. Until then, bye to all. Have a nice day.